Welcome, dear students. I am Professor Nageshwar Demiko, HOD, Academic Coordinator and Lecturer at Agri College of Commerce and Science. So today we are going to see few more basic terms of accounting with the help of beautiful examples. Let's begin. So our first term is transaction. What do you mean by transaction? Transaction का मतलब क्या है? Transaction means an activity happening between two persons or more, right? Involving exchange of product as well as cash. मतलब कि एक्टिविटी एक कोई भी काम जो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो रहा हो, जिसमें जो है प्रोडक्ट्स और कैश एक्सचेंज हो रहे हो, right? So see here, amount earned by business entity by selling its product and services. Transaction is what? Amount earned by entity, right? By selling its product. See what here say, what here written is product. It means what? Exchange of product, right? And services, right? So let's take an example to understand this the word transaction. There are two entities, one is Hilltop Cafe and the other one is Coffee Machine Limited. Okay, Hilltop Cafe is not engaged in bakery products and fast food items, right? And whereas Coffee Machine Limited, its business is what? Of producing the coffee machines or purchasing the coffee machines and selling the coffee machines, right? So there are two different entities. One is what? Hilltop Cafe Machine and the other one was Coffee Machine Limited, correct? Okay, so Hilltop Coffee Machine Limited is in need of what? Coffee machine, right? So they want to purchase it. So they are going to purchase it from whom? From Coffee Machine Limited, right? So try to understand. Your Coffee Machine Limited is selling its coffee machine to whom? Hilltop Cafe. It means Hilltop Cafe is purchasing what? This coffee machine worth rupees 30,000 from whom? From Coffee Machine Limited. So Hilltop Cafe is purchasing machine and it's paying what? Cash to whom? Coffee Machine Limited, right? So there is an exchange. There is an exchange of what? Product as well as what? Cash between two entities. So transaction is nothing but it is an activity. It is what? An activity between two or more persons, right? Between two or more persons or entities. Here, two or more persons. Here, the two entities are Hilltop Cafe and Coffee Machine Limited. There is an exchange of what? There is exchange of product as well as cash between the two entities, right? Hope so you understood the meaning of transaction. ट्रांसैक्शन का मतलब है एक काम, एक एक्टिविटी जिसमें जो है कमोडिटी और जो है कैश एक्सचेंज हो रहे हो किसके बीच में? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में. ओके, नेक्स्ट. Hence it has a value, correct? ये ट्रांसैक्शन में जो है वैल्यू है. दिस ट्रांसैक्शन हैज वैल्यू. द वैल्यू इज हाउ मच? 30,000 and the two entities involved. In this case, the two entities are Hilltop Cafe and Coffee Machine Limited, and hence it is a what? It is a transaction, right? So next is what? Revenue. What do you mean by revenue? Revenue का मतलब क्या होता है? Okay, in our case, Hilltop Cafe is engaged in what? In bakery products and what? Fast food items, right? It means they are what? Buying and selling what? Pizza, right? Burger, pasta, coffee, etc. So this all commodities will become what? This all commodities will become goods for what? For Hilltop Cafe, right? So when they sell this, commodities, when they sell these commodities, that this transaction at that point of time, this transaction will be termed as sale. So what does it mean? Means when Hilltop Cafe is selling their goods, right? When they are selling their goods, that transaction will be named as what? Sales, right? Correct? Okay. So revenue. The amount earned by selling the goods, the amount earned by selling the regular goods is known as what? See, revenue. It's known as what? Revenue. See here, amount earned by business entity. By whom? By business entity
by selling its product. There is what? By selling its product, there is pizza, burger. In case of Hilltop Cafe, obviously it's going to sell what? Burger, pizza, and coffee, etc. and services. So the amount earned by selling its product is nothing but what? Revenue. So entity is Hilltop Cafe, and revenue, the amount received on selling coffee, sandwiches, and etc. Right? Clear? Okay. So here, Hilltop Cafe, see here, okay, let's take an example to understand it in a much better manner, in much better way. So, Hilltop Cafe is giving, you know what, great popularity. It is becoming very famous, and you know what, many people are visiting to what? Hilltop Cafe. You can see here, people are running to, you know what, towards what? They are going toward to Hilltop Cafe to enjoy what? To enjoy the food, which is a very delicious food, okay, right? So you know what, when more people are visiting, it means what? More income will be there, more income will be generated by for whom? For Mr. Raj, the owner of what? Hilltop Cafe. Who is Mr. Raj? Mr. Raj is the owner of Hilltop Cafe. When more people will visit, right, it means what? Hilltop Cafe will sell more commodities, more products, that is their eatable things, burger, pizza, etc. Right? Then when they will sell their regular commodities, right? Then when they will sell their regular commodities, it means what? They will generate more income. That is what? They will generate what? More income, right? That income will be what? That income will be termed as revenue, right? See here. So more people are visiting to what? Hilltop Cafe. So Mr. Raj is earning what? The business entity, the owner of business Hilltop Cafe is earning what? More profits. More people are visiting. Again, he is earning what? More profits. This is nothing but what? Revenue. This is nothing but what? Revenue. They are earning the revenue by selling their regular commodities in which they are dealing. Right? So when they are selling their regular commodities, that will be termed as what? Sales. Right? Right? The amount earned by what? Selling the product is known as what? Revenue. Right? Okay. Hello everyone, my name is Umesh Kare. Welcome to Amri College of Commerce and Science. Today we will be seeing the second class on economics. Now in today's class we will be studying the central problems of an economy. Now this becomes a very important concept in economics, and why I have taken this is because this is very basic, and at the same time it is very important concept or a problem to understand for economics students. So what is this now? What are these problems we see? The first problem, basically there are three main problems which every country has to identify and solve. Now the first problem is what to produce and in what quantities. Now it becomes very important for all the countries to understand, analyze and find out what are the products which they want to manufacture in that country and in what quantities. For an example, whether the people in those countries, whether they want, whether they need, whether they desire for consumer goods or they want more of capital goods. Consumer goods are those goods which are used on day-to-day basis, which we see, which we purchase from the retail stores or malls. Now these capital goods are the luxury goods, engineering goods, which people desire, like electronic items or say engineering goods, luxury goods, automobile goods. So such type of goods are called as capital goods. So every country has to understand and find out and resolve these problems, whether it is USA, whether it is UK, France, Germany, whether such type of countries, developed countries are there, or the developing countries like India, Brazil and all these countries, whether it is a developed country or developing country and even the underdeveloped country, all the countries they have to find out and solve this problem, what to produce and in what quantities. Now ये आज की क्लास में हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, मतलब कि आज की क्लास में मैंने लिया है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। नाउ ये जो कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम है, ये हर एक देश को सॉल्व करना पड़ता है, हर एक देश को इसके थ्रू जाना ही पड़ता है। अगर वो देश एक डेवलप्ड कंट्री है, यानी कि डेवलप्ड कंट्री है कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, नहीं तो एक डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि हमारा जो देश है, अभी हम फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं।
तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि हमें उस पर्टिकुलर देश में क्या मैन्युफैक्चर करना है और कितने क्वांटिटीज में मैन्युफैक्चर करना है, वहां के लोगों को किन प्रोडक्ट्स की जरूरतें हैं, क्योंकि उनकी जरूरतें देखते हुए ही हमें मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। अगर हमने ऐसे गुड्स मैन्युफैक्चर कर दिए जो उस देश में के लोगों को उसकी जरूरत ही नहीं है, तो पूरी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वेस्ट हो जाएगी और लोगों को भी वो वस्तुएं नहीं मिलेंगे वो देश में जो उनको चाहिए। तो इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम पहले जान ले, समझ ले कि उस पर्टिकुलर देश में कौन से गुड्स की डिमांड है, जरूरत है लोगों को। तो यहाँ पे मैंने जो उदाहरण लिया है, इस यहाँ पर मैंने क्या उदाहरण लिया है, मतलब कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो वस्तुएं जो हम हर रोज दुकानों से खरीद परचेज करते हैं इस्तेमाल करने के लिए, नहीं तो ऐसे गुड्स जो हम लग्जरी गुड्स, एक्सपेंसिव गुड्स कह सकते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल है, इंजीनियरिंग गुड्स है, ओके, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ज्यादा डिमांड कौन सी वस्तुओं का है देश में, वो देखते हुए हर एक देश को डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या मैन्युफैक्चर करना है और कितने क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करना है। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम हो जाता है। दिस बिकम्स आवर फर्स्ट प्रॉब्लम व्हिच एवरी कंट्री हैज टू सॉल्व। That problem is what to produce and in what quantities. Now, hi, hello, good afternoon, students. Suresh Angadi Education Foundation's Angadi College of Commerce and Science is conducting bridge course for SSLC students. This bridge course will help you to build a strong educational foundation. So, myself, Ushav Upadhyay, faculty in Commerce Department, I am going to handle a business study in this bridge course. As in business study, we are going to study about the meaning of business. Business andre enu. Then is different forms of business organization. ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And what are the business opportunities which are available for us? बिझनेस अपॉर्च्युनिटीज यावेळेला नमक अवेलेबल आदावो, कुठले सगळे बिझनेस अपॉर्च्युनिटीज आम्हाला अवेलेबल आहे. द नेक्स्ट हाउ टू गेट द फायनान्स फॉर बिझनेस. ಬಿಸ್ನೆಸ್‌ಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪಾಯಿಗೆ कसं घ्यायचं, ಬಿಸ್ನೆಸ್‌ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಹಣಕಾಸನ್ನ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ which we are going to face in our business. बिझनेस मध्ये कुठल्या सगळ्या प्रॉब्लेम्स आहेत ते कसं फेस करायचं. द नेक्स्ट व्हाट आर द सोल्युशन फॉर दोज बिझनेस प्रॉब्लेम्स. What are the problems are there, how to come over those problems. प्रॉब्लेम बिझनेस मध्ये असलेल्या प्रॉब्लेम्स कसं सॉल्व करायचं, बिझनेस ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ we are going to study about all these aspects in business study subject. बिझनेस स्टडी सब्जेक्ट फर्स्ट इयर बिझनेस स्टडी सब्जेक्ट मध्ये आम्ही हे सगळे कॉन्सेप्ट्स काय करतो, स्टडी करतो. Yes, it is a brief explanation about what business study subject. Then next we will start the business study subject. First we will see the meaning of business study. First we will see the meaning of what business study. Yes, see the meaning of business study. Business is an economic activity. What we call business is an economic activity. Why we call business is an economic activity? Because economic is related to what? Money. So therefore business is called as economic activity. Economic activity is what? Which is related to money. For a source for livelihood, for our livelihood purpose, what we need? We need money. That money how will generate? By doing what? Business. By doing business we are going to generate what? Money. Why we need money? For our livelihood purpose. Therefore business is called as what? Economic activity. Economic activity means which is related to money. Why we need money? For our livelihood purpose. Then next, which is concerned with, and business is also concerned with what? Production. Production is what? Manufacturing. Production ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, manufacture ಮಾಡೋದು. Then next, after production we are going to sell goods and services. After production ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. After production we are going to sell those goods and services undertaken for the purpose of earning or profit. By selling those goods and services we are going to earn what? Profit.
पहिला आम्ही काय करतो, गुड्स अँड सर्व्हिसेस काय करतो, मॅन्युफॅक्चर करतो, प्रोडक्शन करतो. प्रोडक्शन केलं झाल्यानंतर ते काय करतो आम्ही, सेल करतो. सेल केल्यानंतर आम्हाला काय येते, प्रॉफिट येते. कसं मी प्रॉफिट अर्न करतो, बाय सॅटिस्फाईंग ऑल ह्युमन नीड्स. बाय सॅटिस्फाईंग द ह्युमन नीड्स वी आर गोइंग टू अर्न व्हाट, profit. To earn profit, we are going to sell goods and services. To sell goods and services, first we have to make them manufacture. Is it clear? Business is an economic activity. Why we call it as economic activity? Because it is related to money. Why we need money? For our livelihood purpose. The next, also in business, what we are going to do? We are going to, it is concerned with what? Production. Production means we are going to manufacture. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಲಾಭ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲಾಭ ಹೆಂಗಾಗೈತಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಡೇರಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತೀವಿ. ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ವಸ್ತುವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಏನಾಗೈತಿ, ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗೈತಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಐತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. बिझनेस म्हटलं तर काय, बिझनेस काय आहे, ते इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी आहे. इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी आम्ही कशासाठी म्हटलं तर ते मनीला रिलेटेड आहे. आणि इथं बिझनेस मध्ये आम्ही काय करतो, प्रोडक्शन करतो. म्हटलं तर प्रोडक्शन म्हटलं तर काय, मॅन्युफॅक्चर करायचं गुड्स आणि सर्व्हिसेस. प्रोडक्शन केलं झाल्यानंतर आम्ही काय करतो, ते सेल करतो. सेल केल्यानंतर आम्हाला काय येते, प्रॉफिट येते. कसं प्रॉफिट येते, बाय सॅटिस्फाईंग व्हॉट, ह्युमन नीड्स. इज इट क्लियर? इट इज ऑल अबाउट. हेलो एवरीवन, सबको नमस्कार. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome back to my statistics class. Okay, today I will discuss transportation problem. Before going to next move, so I will tell my name is Kiran and I am the lecturer of statistics, Amity College of Commerce and Science. Okay, next today we will go to transportation problem. Okay, this is a transportation problem. So here you can see a vehicle. So I will tell now what is the transportation problem. So let's move to the next line. Meaning of transportation problem. Transportation problem is concerned with finding the minimum cost of transporting a single commodity from a given number of sources to a given number of destinations. Okay, what it means? ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಏನಂತಂದ್ರ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಏನ್ರಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೀವೇನ್ ट्रांसपोर्टेशन ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ओके, आप लोग क्या एक करते हो ना ट्रांसपोर्टेशन का, उसका मिनिमम कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है. तो आपको कैसे करने का फाइंड आउट, आई विल टेल एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. अब मान लो कि ये है बेलगावी सिटी, ये है बेलगावी सिटी. ओके, इसमें है हमारा फैक्ट्री है. ये हमारा ओरिजिन बेलगावी सिटी. मैं अभी बेलगावी सिटी में हूँ. ये क्या है, मेरा फैक्ट्री है. मैं इधर से क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई और जेड सिटी को मैंने प्रोडक्ट में ट्रांसफर कर रहा हूँ. मतलब मैं ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ कि बेलगावी सिटी से मैं डेस्टिनेशन को, एक्स को डिमांड किया है, जेड ने भी डिमांड किया है, वाई ने भी डिमांड किया है प्रोडक्ट के लिए. मुझे ये सभी प्रोडक्ट को डिमांड के ऊपर देना है. मैं सप्लाई कर रहा हूँ, एक्स को भेज रहा हूँ और वाई को भी और जेड को भी. आप भेज रहे हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होना चाहिए. आप कैसे भी जाओ, लेकिन मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ನೀವು ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಟಿದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ವೈ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಝೆಡ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕ್ರಿ. ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಟಿದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ,
x ಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, y ಹೋಗ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ z ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದಾಜು ಒಂದು 40, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 40 ರೂಪೀಸ್ ನಿಮ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ 40 ರೂಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ₹40 ನಾವು ಮಿನಿमम कॉस्ट ना तोड़ो. मान लो कि अगर ₹40 तक आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रहा है, उसको और भी थोड़ा कम करना है, आप लोग कैसे कर सकते हो, तो मैं और एक दिखा रहा हूं. ओके, मैं पहले क्या करता हूं, एक्स सिटी को जाता हूं, नेक्स्ट एक्स सिटी से वाई सिटी को जाता हूं, वाई सिटी से जेड सिटी को जाता हूं, जेड से वापस और मैं फैक्ट्री को आता हूं. यहां पर आपका मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रहा है ₹30. इससे भी हमको कम करना है, आप लोग कैसे कर सकते हो, ₹30 ಬರದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್. ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ, ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ, ಎಕ್ಸ್ ಸಿಟಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ವೈ ಸಿಟಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಝೆಡ್ ಸಿಟಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಒಂದೇ ಸಲ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ, ಆ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಝೆಡ್ ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೋ ವೈ ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೋ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ. ಓಕೆ, ಝೆಡ್ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಝೆಡ್ ಸಿಟಿದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ರಿ, ವೈ ಸಿಟಿದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. So here we can reduce the transportation cost, right? So I am going to the first X, there only I am going to the Z, next coming to the Y, next near to the factory. Here I can get rupees 20. Then in this three method we will go with the ₹20. Why? Here we can get a minimum transportation cost. That's why I will take this one for the demand and the supply. I am supplying to the demanders to the nearest place. I am going to minimize the transportation cost. I hope you are getting